UgandaEyenkya. Mukama atubeere obanga owulira nti bayinza okwogera ekigambo ekyo ne bannaffe bakikoppa kituufu okwagala ne batandika nti basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe so nga ate abali mu Buganda tewali abasomesa kwagala kabaka n'abatamulabangako bamwagala bwagazi kubanga bamanyi nti ani tosobola kutulugunya muntu gw'oyagala bw'aba asobezza waakiri omubuulirira n'omunenya n'omukangavulamu katono kubanga okukangavula si kibi ne Mukama atukangavula kale n'abooluganda ligambo nitubyogera Katonda atubeere fe abakyali mu nsi twagalane kubanga ekigambo okwagala kye kituukiriza amateeka gonna tosobola kutulugunya muntu gw'oyagala bw'aba asobezza waakiri omubuulirira n'omunenya n'omukangavulamu katono kubanga okukangavula si kibi ne Mukama atukangavula tosobola kuyigganya muntu gw'oyagala bwe tuba nga tunaazimba eggwanga lyaffe nga tunaazimba Obuganda ne Uganda nga tunaazimba amasinzizo gaffe gye tusinziza kubanga mmanyi tuli wano naye tuva mu masinzizo ag'enjawulo tuteekwa okuba n'ekigambo kino kwagala mu mutima gwaffe kubanga era gw'oyagala era gw'owa lwaki amasinzizo ekiseera gakaaba obwavu ekigakabya obwavu kubanga galina abantu bangi naye booli awo okwagala kw'abasinga obungi kwakola ki kwawola nga Bayibuli egamba nti okwagala kw'abasinga obungi kulikola ki kuliwola kwaddirira ekyo Katonda kyatwagaza bannange bwe tunaabeera nakyo kakasa nti tujja kuba n'emirembe mu maka gaffe tujja kuba n'emirembe mu kkanisa zaffe ne masinzizo gaffe ag'enjawulo tujja kuba n'emirembe ku mirimu gye tukolera waliwo ofiisi emu gye natuukamu bwe natuuka awo oli yali mukwano gwange n'asanyukira nnyo abadde ayagala nnyo Katonda we abadde ayagala nnyo abantu bonna nga tasusodde myaka omuntu buno abeera ow'ekitiibwa aba wa kitiibwa era oluusi ab'ebitiibwa abamu abatali bano abali wano abatali bano abali wano oyinza okwagala okumusemberera oluusi oyagala okumubuuzaako naye nga oluusi engeri gyakuddamu ng'ayinza okuddamu nga n'akaana akato olusitukawo ekiki ekitiibwa kyako naye abadde abantu bonna ab'ebiti byonna emyaka gyonna nga abawa ekitiibwa abawuliriza abadde awuliriza osobola muyita n'omugamba nti waliwo ensonga njagala tutuleko tugyogereko najja n'akuwa ekiseera ne mutuula ne mugyogera era mumala okugyogera bwe kiba kyetaagisa n'akuwabula bweba yeetaaga kubaako gw'ategeeza n'agamba ekindekere ekyo nja kukikolako nja kumutegeeza twagala okwebaza Katonda kubanga ffe tubadde tumutunulyanga tulaba omuntu alina okwagala Bayibuli egamba nti Katonda kwagala kigambo kwagala kigambo kikulu nnyo kyeba mulabanga ennaku zino ne bannaffe bakikoppa kituufu okwagala ne batandika nti basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe so nga ate abali mu Buganda tewali abasomesa kwagala kabaka n'abatamulabangako bamwagala bwagazi kubanga bamanyi nti ani ekireeta okubasomesa kiba kiraga nti waliwo embeera ezizze mu nsi ezigendezezza okwagala kw'abantu kubanga era wabeerawo embeera omuntu automatic kijjawuza okwagala kitaawo tebayinza kugamba nti kitaawo mukole ki ono omwana wa Kano n'abali ono kitusoomooza nga Katonda byatusaasira obuvunaanyizibwa bwonna Katonda bwakuwadde fuba okulaba nga obutuukiriza mu ngeri y'ossa Katonda ekitiibwa oba buli mu gavumenti oba buli ku mulimu gy'okolera oba buli makaago fuba okulaba nga obukola ki abadde musajja ayagala amakaage kye bukiyita tayinza kulima nga omuddo aguteeka mu kkubo wabula agezaawo kulongoosa ki naye okuba n'ebitundu byaffe twabikyawa amakubo ne gafa ye tunuulira ekibuga wano tunuulira ekibuga tunuulira tewali wali ploti yonna ng'oluguudo luliwo teluliiko rizaavu yonna tekiriyo ekyo naye tunuulira bwe tuzimba ebizimbe byaffe n'olaba ekkubo mutunuulire gye muyise amakubo osobola okuyisa munno kati mulowooze nga waliwo ennyumba emu yayidde n'abafaayo baleeta emmotoka zaabwe ezennene baagala ogikola ki bayinza okutuukawo bulungi ekitukozesa ebyo kiri kimu okwagala kwakola ki buli muntu akola nga bw'akoze eki bw'ayagala kyawulira kyayagala kyakola ki
nga tafudde ku kyamulala. Kale ne bwetubanga twagala ebyaffe twagale n'ebyabalala. Yesu kyavaaga nti yagalanga muntu munno nga bweyagala wekka, kubanga tewali yeeyagaliza kibi. Buli muntu yeeyagaliza kiki? Kirungi. Yeeyagaliza ekibi oyo wakusaasira. Naye buli muntu yenna yeeyagaliza kiki? Oluganda ono ate ali mu diikoni yeeyagaliza kufuuka mukadde wa kkanisa. Si ekyo kyokka yeeyagaliza kufuuka ssaabadiikoni. Si ekyo kyokka yeeyagaliza kufuuka namulabirizi. Tujja kuba n'emirembe mu bulamu bwaffe. Tujja kutambula nga tweyagala nga tusanyuka, nga tugaa nti Mukama atukoledde ebikulu. Oli wakakasa kitufuna tuneebaka ku ki? Mukama atubeere. Bw'obanga owulira nti bayinza okwogera ekigambo ekyo, Katonda kyavudde akuleeta wano olongoose. Kubanga omukisa wakyali abamu tukukola ki? Tugulina. Buli muntu alongoose kubo lye, kubanga buli muntu alisasulibwa ekyo kye yakola ki? Ng'ebikolwa ebyo byali. Balina omukisa abo abakola Katonda byayagala, kubanga baliweebwa empeera ey'emirembe n'emirembe bwe bulamu obutaggwaawo. Mu linnya lya Kitaffe tubadde tulina program gye tuliko ebudde eyo. Tulina abakulu abatugendako mu family katubadde tuteekateeka ebyokumaliriza ensonga ezo. Kale nga mukulu Kawalya wa nkizo nnyo mu family yaffe ebuddo, era bazzukulu bange ndooza bwe muli awo ab'ebuddo n'oyo akuliraanye oyo mukyala wange oyo Diana oyo naye era bwe tubadde mu nsonga ezo. Kale kati ate bulijjanga nti naye kati gwe wasigalayo omu, kati tukoze tutya? Naye kati ate ne munnaye gwe mbadde nga nti kakati webuuzaganyaako, kati ate naye wuyo akoze eki? Agenze. Naye bya Katonda byonna tubimulekere, naye twebaza era si bwebale nnyo meseji gy'otuwadde ey'okwagala, kubanga omuntu abadde tamanyi simayo ya mukulu Kawalya oyo ate nga ye ndooza alaba bulala, kubanga ye buli bw'abadde akusanga ng'aba musanyufu akulaga kwagala. Kale ndooza senga tunaffe tunaba n'okwagala okwo osanga tunaatambula okusingako bwe tutambudde. Ayagadde buli mulimu, buli kyabadde akola badde alaga kwagala. Bw'ogenda mu lotale, abaloteriani bali wano, loteriani Katongole Ssebo, ndooza tujja kufunayo kalotale moment, tetuyinza kasuboneza loteriani yagenze Sebalu awaali baloteriani tujja kufunayo kalotale moment newankubadde munnaffe taliiwo, naye era tujja kukafunayo kalotale moment, kubanga ate eyo naye bw'abadde ajja okukola ebyayo era mujja kumuwulira nga bamwogerako n'ebitiibwa bye yafuna okutuukira ddala waggulu. Nga ye buli mulimu gw'abadde akwatako ng'akola nakwagala, era ndooza kyavudde abadde akola obulungi kubanga abadde takakibwa mu kyakola, akikola n'okwagala. Sanga naffe tunaaba tukola nga bye batuwadde okukola tubikola tubyagala, osanga tusobola okugenda mu maaso. Naye kyamukisa mubi bannange, essanyu lye twabadde nalwo ku Lwomukaaga, n'akafaananyi kali nakasigaza maama ke batukubye mu kkanisa era ke mbadde ntunulira nga nzija ne ng'aba nange kaakati ate bye batukubye ate akati bbanga, naye nga byonna bya Mukama. Naye maama Mukama ajja kukugumya kubanga wamwekwata dda omumanyi era wadde tambula naye, era Mukama oyo yajja okukubeera buli kimu, tewali kireetebwa nga ye takimanyi, era yamanya kamala omusobozesa akole celebration eno, asiibule abantu be, mikwano gye, kubanga ndooza yadde atusiibula era yatusiibulidde ddala n'ekyemisana n'akituwa. Ffenna twabaddeyo ku kyemisana eky'amaanyi bwe kityo. Kale Mukama muleke emirembe, yebale kuweereza ggwanga lye bulungi, aweereza obwakabaka, aweereza eggwanga Uganda. Abadde kyakulabirako eri ffe ffenna ab'emyaka emimpi, ab'emyaka egya waggulu, abadde kyakulabirako, era nsuubira ajja kusigala nga kyakulabirako eri abantu bangi. Weesiimye mattu, oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa. Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna
zonna ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku nooti 703 824 nooti 79 oba nooti 773 206 580 nooti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Poison cases which are on rise in this country. Why is it honor information? Why don't you also manage? The information is that cases are referred to us like hospitals when they have got cases of poison. They bring the bodily samples, urine, blood, and maybe stool, and we conduct an analysis. Now we have got a database which we got permission to link to. As the Honorable Minister said, we have got competences which we can also source from outside. So our database is linked to South African poisoning database. Of course, when we analyze and we get maybe the annulute which is found in the specimen, then we interrogate our database and we see which kind of annulate, and we, of course, we advise the people who are managing, like the hospitals. We advise them that okay, this is the kind of poison we found, and you can now still manage with these antidotes which are spelled out. Okay. In the database. No, from police, whether the bill caters for your interests, because I know you also have some forensic laboratory of that nature. Want to know from prisoners, what interest do you have in this bill? Because for you, you handle criminals at the tail end, or whether your interest would be catered for under the bill as it is presented. Then NIRA, of much interest, NIRA with the DCIC, the doctor is here, whether your interests are also catered for in this bill as it is of particular interest. Do you do DNA profiling of foreigners? When I am entering the airport, and this is to DCIC, and I'm required to take my fingerprints, okay? Every time I'm entering or exiting for that case, who actually keeps that data? And of what interest is it, other than knowing I have exited and entered? I think it is of interest. So DCIC together with NIRA, then we will give the, yes, but I will also hear from, okay, briefly, then the minister concludes. DNA profiling, and we had also indicated the Wildlife Authority. Is this one livestock and wildlife relations testing? That is the, yes. I may not be at liberty to tell you what we do with this one, but we can detect there is a lot of safety of animals. And there is one scenario where one family was saying that this cow produced this calf. And it was from one of the districts. And of course, this was contentious. And you know, issues of animals and neighborhood and whatever. I'm not liberty, sir, to. But we developed wildlife or livestock or animal genetics capacity, and of course that's what we use in detecting this fraud. For instance, if somebody is contesting, two people are contesting that this animal is the one which produces. So this calf. you are telling the world that the girl has developed capacity to tell which animal is produced by which mother. If there is a contest, yeah, we do that. Oh, good. There is even scenarios where somebody his calves
can be stolen by the neighbors or whatever, and he raises a complaint. And of course, when they refer to the police, Uganda Police Force, they bring the samples to us, and we do the analysis, and of course, we give them the evidence. What do you do at DIGA? What range of services? What competencies do you have? The technical competencies. In simple terms that people can understand. Okay. For us, we provide the forensic services and analytical services, and of course advisory services. And in the forensic services, we provide analysis and reports, analytical reports to Uganda Police Force, CID, the investigating officers, who use it as intelligence information to conclude their investigations. And of course, thereafter, we appear before courts of law to give our expert evidence. We also do analysis for the MDAs, like the National Environmental Protection, National Environment Management Authority. Of course, they invite us in their investigations, and for us, we provide the analytical work. And when we give them the reports, of course, now they can take up the matter, and we also appear alongside with them in courts of law when they are pursuing those who are polluting the environment, those who are, of course, disposing obsolete chemicals in an unfriendly manner. For the Uganda National Bureau of Standards, there are cases of investigation of course, fraud, substandard products which they bring. They also do their work, but of course, as a referral and a second opinion, we give them. That's under the quality and control department. Of course, that is, they bring water, they bring beverages, they bring food. And one of the incidents which we really participated very much was when one of the agencies supplied food in one part of this country, and it was substandard, and it brought death to some of our citizens. Of course, we investigated along with them, with the Minister of Health, and we gave them the evidence. Incidentally, we are designated the laboratory for the Minister of Health, especially for food and water analysis. But recently also we have been designated by World Health Organization, the profiling of DNA. But of course, we can, the DNA we have been doing, we would not have the legal backing. And we did not have the legal backing for the database. But where we applied the little we have been doing for detection of crime is when there was this mass murder in Wakiso, Entebbe, and Nansana, when so many women were murdered at that time. Now, with our analysis, we detected that in more than one scene of crime, the same perpetrator was seen, because the earlier samples we had done analysis, and of course we had our small database. When they tendered in the different exhibits for analysis, we detected that one person among was involved in the murder in Entebbe, and the murder in Wakiso, and the murder in Nansana. And of course, with that, it revealed to us that it is necessary we have a DNA database or a data bank which can assist us in detecting crime. And that can only be... And that can only be with this. Good. With this. Thank you. On page 13, look at the bill. Close. And the Uganda National Bureau of Standards sent these samples to us as a referral, for a referral opinion.
despite the fact that they did the analysis and they compared with their standards, but they were not independent because you manage the standards, but also you do the analysis. So they had to refer to us for a second opinion, which is out. Expert opinion. We do quality control. We also do the quality control. And this case, they refer to us where the cases which they need a second opinion and an independent opinion. And for us, we offer that. His question, and which now very relative, is yes, ENBS has a lab. ENBS has a lab. So with regard to this bill, yes, what is it that you think that you have been doing either haphazardly or that you've been restricted, that the passing of this bill will either strengthen or enhance your capacity to do? The passing of this bill will recognize what we have been doing haphazardly for other agencies of government, and will formalize our mandate. Now, for instance, Honorable Sevikali has indicated, what do you do for Uganda Revenue Authority? But I may not be at liberty in some cases to mention. Okay. But we do protect the revenue of this country, because the Uganda Revenue Authority invites us to verify some of the transport units which they bring in this country. There are incidents where the importers change the particulars of the units fraudulently to cut the tax regimes. And we go and assess whether there was any tampering with the particulars of these units using our forensic. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We disagree intensely over so many things, but the following day we look out for each other to talk about our disagreements, but also about our country. That's what we need, not grandstanding, to talk about the issues that have made Dr. rest, but without conviction. He probably could have done better. We did him badly in these moments, because these are moments for sobriety to reign in the midst of those who willed and desire to see a better Uganda. I stand here to promise you that will be part of that conversation, with a common desire, a single desire of seeing that we churn out a progressive possibility, regardless of what we disagree on. At least we agree on one thing, that all has gone wrong, and therefore we owe destiny a fresh conversation. And known to so many people, when they see us on these national platforms, we're a product of solid families. And where families crumble, we're equally incapacitated. Therefore, we understand how you have upheld his much cherished stances over great national issues, and we feel your sense of loss. Mr. President and this family, these are the worst times to lose the caliber of Dr. Frank Nabuiso, because his ilk are not so many in our midst.
He has been a rare species and they are endangered. His caliber are endangered. Therefore, your sense of loss is very easily understood in the circumstances. To the church, thank you for warmly sending off your son. Reverend, in Masaka, one of the major icons at Vukalasa Seminary is the cemetery. It's very huge. Hundreds of priests from 19 zeros have been laid there. But a very small signpost has entered the cemetery written in Latin, Memento Mori. To mean, remember, you must die. Not you will. It's not a presupposition. Remember, you must die. And therefore, your words remind us of that command of death as a matter of life, not a negotiation. And therefore, we reflect on the life of our senior comrade and father. And my sense is that he probably knew that he must die. My last interaction with him was sometime in June last year. He humbly came to my office when I was leader of the opposition, and we held probably over an hour's conversation. We shared a lot, and had wanted to guide me to document my memoirs, because he was also a prolific writer as an academic. We discussed a few things, but I never had enough time for us to sit down and agree on how to frame out what he had proposed. So I missed out on his depth of appreciating what he wanted us to do together. In the Parliament, for those of us who take care to read the records of Parliament, his contribution to the national agenda through the debates is sponsored, through the motion is sponsored, is very deep. So his contribution on the national agenda is immense. He's not simply an anecdote or a footnote in Parliament. His name is etched on one of those names that had a contribution in Parliament. We shall miss him in these times. To the great kingdom of Busoga is a huge loss. My brother Council, these are the times when some of you must rise to step in the footsteps of great men. Not simply to occupy space because there is a vacuum, but to rise to the occasion and show cause why people must forget him, but remember you for your presence. When people tell you that your presence, your absence is more felt than your presence, they know they remember him and not you in your presence. Please, I invite you to rise. The space is not just there. The country simply is looking for leaders. And the ping pong around the educated like you must stop. I'm not saying you play ping pong. I know you're a straightforward man. You have suffered the indignity of being shortchanged over time. I'm singling you out because I know we know each other so well. And I'm inviting you that this great man has rested. The people of Busoga must see you and others like you rise to really occupy that space and comfort the community of our common peoples in Busoga. So, President, my brother has observed in brief. This is not the time for me to detail what the EA is about. But I'm here to say that while great men like Dr. Frank rest, the task ahead of us is not going to be a conversation of bosom friends. It's going to be a conversation, a tough talk of serious statesmen and women.
And that's where we are inviting all and sundry. That the DA is not a platform to swallow anyone, but a big tent to have a tough conversation by serious men about the future of this country. My brother Odaka has ably observed, and when you see my movements as part of the old NUP order, my movements are not in vain. It's because I have the lenses to sense a serious vacuum that's injurious to the struggles that we have been through over time. And when I say, please, it's not acceptable, rise, that's what it actually means. That we must, as brothers and sisters, that cherish a common destiny, that have suffered the indignity at the hands of a dictator over the last 4 years, rise and say, we have our disagreements, but they are not personal disagreements. We must construe them as principled disagreements over which we desire a platform to have a conversation about what is possible. I'll give you an example. My brother, the Honorable Nandala Mafawi, is an old friend. We are good friends. We disagree intensely over so many things, but the following day we look out for each other to talk about our disagreements, but also about our country. That's what we need, not grandstanding. To talk about the issues that have made Dr. rest, but without conviction. He probably could have done better. We did him badly in these moments, because these are moments for sobriety to reign in the midst of those who will and desire to see a better Uganda. I stand here to promise you that will be part of that conversation, with a common desire, a single desire of seeing that we churn out a progressive possibility, regardless of what we disagree on. At least we agree on one thing, that all has gone wrong. Nze Hajja Simwogerere, omuwandiisi ate era omuzannyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15. Nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba emitwalo ebiri nga omutali comments. N'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simwogere Ashraf Kindo. Nkwaniriza nnyo otusinkane, era n'ebitabo byaffe osobola obifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba enamba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Naye ne bwe yalize sisuubira ntugenda giwa amakulu mangi, kubanga ekisooka omukulu yakyalina emisango wano ku NUP egitanabeera sorted nga bw'omanyi obulungi. Ffe tukiririza mu leadership ey'ensa. Tulowooza kyovola abakulembeze be tukwatagana nabo ebiseera ebisinga beebo be tulina bye tusharinga ku birubirirwa by'Abannayuganda by'ensi eno gye tulimu. So omuntu bw'abanga tulaba objectives ze oba ebigendererwa bye byanjawulo ku ebyo bye tuyimiriddeko, tubeera n'akabuuza kanene nnyo. Ekyokubiri, juzi walaba omukulu Joseph Kabuleta ng'avaayo agamba nti abantu abo bafuna ssente okuva wa Museveni okukola byonna bye bali mu kukola. Sifa ababyogera, wabula Kabuleta yali naabwe mu moyo gye bayita Holy Alliance nga tebana launchinga bino, yavaayo n'agamba bali ku ssente za Museveni. Era ennaku nga bbiri nga Joseph Kabuleta amaze okwogera, kati ne tuwulira ne bavaayo n'ekyo, kati ne wayitawo ennaku ntono ate nabo ne bagamba nti mumanyi ki, kati twagala twogere ne Museveni. N'olunaku lumu nga terunayita, mutabani wa Museveni n'avaayo ku mutimbagano n'amuwaana. Kakati gwe nga Munnayuganda ebyo kikulekawa, kiba kireeta obubuuza bungi nnyo. Onajjukira nti Mao olugendo lwalimu kati ekifaananyi kye tumumanyimu bwe yali atandise okutambula bw'atyo naye bwe yatandikanga okwogera.
Ero navaayo n'agamba kiryoke kwogera ne Museveni era n'akola ki mu kumaliriza nga yeewangulidde bwa minisita era ng'alimu ebyo. Kakati ffe tuze tukyogera kati nti tetuwakanyangako ensonga y'okwogera ku future ya Uganda n'omuntu yenna. Dialogue ku nsonga ya future ya Uganda. Naye era ne tugamba nti tumanyi bulungi nnyo oyo musajja gwe bayita Museveni tumustudies okumala emyaka gyonna ozoolaba gwe oli munnamawulire kola research ani gwe yali ayogedde naye n'atuukiriza ebyo yayogera naye. Tuyina recent example ya Mao. Nebe bennyini bye bawandiika agreement yaabwe tebyatuukirira. Okiwulira? Tebyatuukirira yabasuubiza asimanya agenda ba offices ez'enjawulo ez'obwa minisita agenda kusupporting Mao bwe yamala okumukwasa ekikye n'abivaamu. Era Mao n'avaayo n'agamba nti tuteeseza ku transition n'ebirala. Jeno Museveni n'avaayo kennyini n'abagamba nti ebyo tabyogerangako ne Mao. Tebamuwulira muli bannamawulire mukimanyi bulungi nnyo. Kakati omuntu bw'atyo atasobola kuyimirira ku kigambo kye. Omuntu asobola okuvaayo n'ayogera kino ekya n'ayogera kiri si kyoba otegeeza. So point yange eri nti ffe nga NUP tuli babuufu era tuvola tubadde tubuusa bannayuganda. Tetwagala muntu yenna yenna ababuzaabuze. Kakati of course abo bapolitician abamu oluvannyuma lw'okulaba nga tebakyalina favor mu bantu nga babavaako dda ate ne batandika ebyo byolaba. Mao wamulaba ng'avaayo n'abibalaatiramu okumaliriza ng'ali awo kati byayogera tebitegerekeka. Kati ne bana abakulu simanyi kye baliko naye obadde obalaba nga bagenderera baavaayo ne bagamba nti baagala kuleeta electoral reforms ne tubabuuza lwaki temusooka ne mudimandinga nti amateeka agaliwo gano agaliwo gasooke gagobererwe nga temunagamba tuleete amalala. Waggwe kennyini olabye oyo mutabani wa Museveni byawandiika ku president waffe nti ono tugenda mu crashinga mu kalulu akaddako oyo nga ye CDF eggwanga. Constitution ekikatiriza bulungi nnyo nti munnamagye talina kwenyigira mu byabufuzi atoolo naye amateeka gonna ge tulina tebagala bagakola nga bwe baagala bagalisa nga bwe baagala kubanga tebagala respectinga n'akamu. Kakati gwe n'otuula n'olowooza nti ekintu ekyakabi ky'olina okuleeta amateeka amalala kati obeera otegeera otya. So ffe ng'abantu nga bwe nkugambye tuli willing kwogera na buli muntu yenna ku nsonga y'okukyusa Uganda okola nga Uganda egenda mu maaso naye era tetuli beetegefu kugenda mu buzannyo kubanga kati obuzibu Museveni yekyayita dialogue kye tubadde tubagamba ebbanga lyonna akiyita co-optation. Takiririzangako mu dialogue nti tule tukanye ku kino ne kiri. Jeno Museveni kyakiririzamu co-optation. Oyagalayo mmeka? Oyagalayo kifo ki? Nkwe bwa minisita osirike, nkweyo ku sente emimwa gyo ngizibe. Laba abantu bonna b'omanyi abali mu opposition. Ba Beatrice Anywa, Oweekitiibwa Ssebugwawo, ba Norbert Mao, n'abalala bangi b'omanyi, Betty Kamya n'abalala. Aze abakola atya? Akuwayo sente, n'akuwayo ekifo, n'akusirisa, n'agamba genda mu maaso, olye nga bannayuganda babonaabona n'ebirala bwe bityo. So kyova olaba ffe ensonga gye tuliko ya struggle. Tukkiriza nti tulina okukola kyonna kisobola okukola nga bannayuganda ne tugoba regime ya Museveni oba ne tumusindikiriza n'atuuka ku extent n'agamba nfulumye ntya. So si kujja tuteesa naye kakati dictator sebo ompeeyo ki ebyo si bye tuliko munange. Tetuli ku nsonga ziri serious ezitwala eggwanga mu maaso. NRM bwetyo bwezenga ekola ebintu byayo ebbanga lyonna. Kubanga ekimanyi tesobola kuwangula akalulu akali free and fair. Kati kyova abalina okukozesa ebintu bwe bityo. Kakati muze mulaba ebbanga lyonna nga tugezaako okukola mobilization tours zaffe baziyimiriza. Naye bwe batuyimiriza naye bw'olaba Jeno Museveni byakola bino bw'atambula mu bya PDM simanyi wealth creation. Naye ali mu campaigns. Kyova olaba buli wagenda abantu babambaza t-shirt za yellow ne bakuba enkungaana. Ffe oyo mwesigwa wa poliisi yagamba to obstructing our traffic n'ebirala naye gwe genda olabe footage Museveni gy'abeera. Bagalawo enguudo zonna luli nalaba
bagenda ne bakwata obwana bw'essomero ne babambaza yellow n'abantu abo abalala ne babeera mu kkubo najja n'abawubirako nga bambadde yellow. So ali mu campaigns era ne bogenda ejabeera agenda batekayo banners ne batekayo posters n'ebirala bwe bityo fe nga bwe tugezaako okutambula nga batulemesa. So ezo ze ye unfairness eri mu ggwanga lino era buli muntu yenna akiraba. General Museveni ye yatandise campaigns ze kubanga akimanyi bulungi nnyo. So that is not surprising. That's what NRM has always done. They know that they cannot win a free and fair election in this country, so they have to use those very, very unfair methods. They started their campaigns long ago. If you have been seeing what they've been doing, everywhere General Museveni goes, claiming to be going on wealth creation programs, they are campaigns. He goes and people are given yellow T-shirts to put on. They put up posters and all that. So what kind of government monitoring government programs is that? They are just doing campaigns. And that is what we saw even in the last election. General Museveni was moving around in the name of launching government programs, but he was campaigning. Uganda Eyenkya